Bitcoin, again, we have this classic chart. I've given you every major resistance and support level on Bitcoin. And again, just last week, we talked about how Bitcoin was getting this rally, but it was going to have resistance based on this area here. What happened? We pulled back. So now the big question comes in on Bitcoin is that where does this ultimately go? All right, and again, I'm going to just zoom in just a little bit on this chart so we can kind of see exactly what the probabilities are. Okay, so now we've pulled back off this. See all of these candles right here? They're all in alignment. You got this little pop. We came right back in here. That is your area to watch. So we're basically looking at 26,000. 26,000, you want to generally see it hold that area. We can make a case that it's a little bit below that, maybe 25.8, but that will be support, and we are coming into that support. Now, if we break that, you have this low here, which is going to be very important. That's going to be the game changer. This one's important here, right? But it's more just technical support. That's all it is. This one down here is unbelievably important because it mirrors the pivot low, and it was just slightly higher from this point over here, right? So we know about the low, and this is still a higher low. So if we come down and we take this out and we make a lower low and lower low to that, that would be detrimental. And I would honestly expect a move to 20,000. So if you break this low, which is around 24,800, all right, if you break 24,800, start looking for 20,000 support on Bitcoin. As long as you hold this, technically speaking, you could easily move back up into this level, which will be resistance, and break out and go as high as 30. Now, what's interesting is if we got the ETF news, which is due in about 20 to 21 days from the SEC, potentially allowing Bitcoin to have a spot ETF, BlackRock, Fidelity, all these other players. If that were to happen, guys, then you would absolutely see us potentially popping to the upside, right? We potentially could go back to 30,000. Now, would we go through 30,000, 32,000? That's the big question. One thing I do want to point out, and again, this is something new on Bitcoin. Let's just say that we get a move up on spot ETF news. And let's just say it goes into this area, this upsloping line, this flat line here. All right, and then it starts to curl over. Can anyone tell me what that pattern formation could be? Take a look. Possible head and shoulders pattern. Now, again, this is speculation because I don't know if the ETF will get approved. But if the ETF gets approved, you will get a pop. There's no doubt about it. When you're looking at a head and shoulders and you see the pop, the shoulder, this shoulder must remain lower than that high, which is around 32, just under 32,000, for it to be valid as a head and shoulders. If you take out that line, then it is no longer a head and shoulders. And like I've said, if you can establish yourself above 31, 32,000 and stay there for probably 7 trading days, you likely are heading higher. But if you don't, and you move up here, you now have a head and shoulder pattern, and you can actually do a measured move on this, and I'm just guesstimating here, that basically you'd be looking at a move down to 20,000, okay? 20,000 would give us that target at the downside of a head and shoulders pattern. All right, just some interesting little tidbits there to keep an eye on. And by the way, by no means am I saying that pattern's going to form, but as a technician, I need to be ready for anything that occurs in the market. 네, 오늘 이렇게 가레스 솔로웨이의 가장 최근 비트코인 차트 분석을 다시 한번 복기하자면 첫 번째로 26,000달러에 대한 언급을 합니다. 네, 이전 횡보했던 캔들에 대한 상단 라인이기도 합니다. 네, 26,000달러는 실제로 어제 이 26,000달러를 지지하고 약 300불 정도 반등을 했습니다. 여기를 지켜주는지 지켜봐야 될 것 같다라고 언급을 하시고요. 만약에 26,000달러가 깨진다라고 한다면 다음 중요시 보고 있는 라인은 24,800달러. 여기를 깨지 않는 게 중요하다. 만약에 이마저도 깨진다라고 한다면은 이때는 2만 달러까지 떨어지는 심각한 상황이 벌어질 수 있다라고 합니다. 그 이유로 외부적인 요소로서 현물 ETF 승인이라는 호재가 외부적으로 발생한다라고 한다면은 이 고점부터 이어진 이 하락 추세 라인을 돌파하는 상승이 발생할 수도 있다라고 합니다. 만약에 이 하락 추세 라인을 돌파하면서 상승이 나온다라고 했을 때 여기서 이런 라인에서
저항을 맞고 떨어지는 그림이 만들어진다라고 했을 때는 어떤 패턴이 만들어지냐? 네, 여기서 이렇게 헤드앤숄더 패턴이죠. 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 만들어지면서 이런 식으로 헤드앤숄더 패턴이 만들어지면서 이 넥라인을 돌파하는 하락이 발생을 하면은 결국 다시 또 2만 달러까지 하락할 수 있다라고 얘기를 합니다. 대신 현물의 디퍼런스윙이 나온다라고 한다면 단기적으로 상승을 할 수 있지만 여기서 이 안에서 이 고점을 뚫어두는지 뚫지 못하는지 확인하는 게 중요하다. 만약에 또 언급을 했던 내용 중 여기서 이렇게 돌파하고 올라갔을 때 이 위쪽에서 한 7일 이상 여기 가격대에서 머문다라고 한다면은 오히려 이 고점을 뚫을 확률이 높다라고 합니다. 하지만 반대로 여기서 7일 이상 이렇게 횡보하는 그림이 아니라 한번 이렇게 딱 상승이 나오고 떨어지는 그림이 나온다라고 한다면은 계속 언급했었던 헤드앤숄더 그림을 생각을 해둬야 된다. 라고 합니다. 이 헤드앤숄더의 그림의 특징이라고 한다면은 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 만들어지면은 이 머리부터 넥라인까지 크기 이렇게 하면 넥라인이 만들어져요. 그러면 넥라인부터 머리까지 크기만큼 떨어집니다. 그렇게 봤을 때 대략 2만 달러까지도 떨어질 수 있는 확률이 높다. 이렇게 여러 가지 시나리오를 생각을 해두고 시장을 바라봐야 된다라고 마지막에 언급을 하고 영상을 끝냅니다. 네, 오늘 이렇게 가레스 솔로웨이의 가장 최근 비트코인 분석을 같이 리뷰를 해보았습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여기까지 백구였습니다. 감사합니다.